Hello students, in the previous video we studied about vaccines and its types. So in this video we are going to study about vaccination. So what is vaccination? So நமக்கு ஒருத்தருக்கு வேக்சின் கொடுத்து அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வேக்சினேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if it is for COVID-19 கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக நம்ம வந்து ஒரு வேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த வேக்சினை அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க they will not be affected by the coronavirus. So that is vaccination. The process or the act of introducing a vaccine into the body. நம்மளுடைய பாடிக்குள்ள ஒரு வேக்சினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது to produce the immunity to a specific disease. ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக ஸோ நம்ம எம்எம்ஆர் வேக்சின் பார்த்தோம் மீசில்ஸ் மம்ஸ் ருபெல்லாக்கு அகெயின்ஸ்டாக அதேமாதிரி பிசிஜி அகெயின்ஸ்ட் டியூபர்குலோசிஸ் லைக் திஸ் ஃபார் எ ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ் we can prepare the vaccine and introduce into them. The process of introducing the vaccine into a person we say it as vaccination. So how does this vaccine work? இந்த வேக்சினேஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா தே ஒர்க் பை ஃபைட்டிங் த பேத்தோஜன். அந்த பேத்தோஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்ன பண்ணணும், ஃபைட் பண்ணணும். அதை என்ன பண்ணணும், அதை வந்து அவங்களுடைய மெமரியில் வச்சுக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பி செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், பிளாஸ்மா செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். சில செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், மெமரி செல்ஸாக மாறும். அப்போது அந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அகெயின்ஸ்ட் இட். தீஸ் மெமரி செல்ஸ் வில் ரெக்கார்ட் த மெமரி. ஸோ இந்த மெமரி இந்த ஆன்டிஜன் உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கு, இதுக்கு எதிராக இப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த மெமரியை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கும். எப்போ வந்தாலும் இப்படி ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆக்ட் பண்ணி அடுத்த தடவை வரும்போது அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வேக்சினேஷனோட ப்ராசஸ், எப்படி வந்து அது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ தே ஒர்க் பை ஃபைட்டிங் த பேத்தோஜன் அண்ட் ரெக்கார்டிங் இட் இன் தேர் மெமரி சிஸ்டம். அவங்களோட மெமரி சிஸ்டமில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் டு என்ஷூர். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அது வந்தால் என்ன பண்ணணும், அதை கம்ப்ளீட்டாக அந்த பேத்தோஜனை எலிமினேட் பண்ணிவிடும் அவங்க ஹோஸ்ட்குள்ளே என்டர் பண்ணும் போதே. ஸோ திஸ் இஸ் த vaccination process. Next coming to immunization. So what is immunization? Immunization அப்படின்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி, நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஒரு குறிப்பிட்ட டிசீஸுக்கு எதிராக வளர்த்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் இம்யூனைசேஷன். ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பில்டிங் அப் இம்யூனிட்டி டு எ பர்டிகுலர் டிசீஸ். ஸோ தட் இஸ் இம்யூனைசேஷன். ஸோ ஒரு வேக்சின் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பிறகு நம்ம உடம்புல உருவாகிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, அதுதான் வந்து இம்யூனைசேஷன். ஸோ திஸ் changes in immunization takes place after a vaccine is introduced into our body. நம்ம பாடிக்குள்ளே ஒரு வேக்சின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு நம்ம பாடி வந்து என்ன பண்ணுறது, இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுதான் வந்து நம்ம இம்யூனைசேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வி கேன் சே இட் இஸ் த எபிலிட்டி டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் த டிசீஸ். நமக்கு அந்த டிசீஸ் காசிங் பேத்தோஜனுக்கு எதிராக அதை அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியை பில்ட் பண்ணுறது, அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் வேக்சினேஷன். So I think you would have understood vaccination and immunization. So next we will go to hypersensitivity or the overactive immune response. So நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சிலர் they will be hypersensitive. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் அது கூட வந்து என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஸோ தே வில் பி வெரி சென்சிட்டிவ். அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. ஸோ சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் தே வில் பி வெரி சென்சிட்டிவ் டு சம் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இஸ் present in the environment. So that is called as the hypersensitivity. So the exaggerated ரெஸ்பான்ஸ், ஸோ அதிகப்படியான ரெஸ்பான்ஸ். அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் நமக்கெலாம் சாதாரணமாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும், ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு ஒரு சின்ன இதை கூட தாங்கிக்க முடியாமல் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. ஸோ த எக்ஸாஜரேட்டட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் டு சர்டன் ஆன்டிஜன்ஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த என்விரான்மெண்ட்டில் உள்ள சர்டன் சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய அதிகமான அளவில் ரெஸ்பாண்ட், நார்மல் இம்யூன் சிஸ்டம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதை விட அதிகமான அளவு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதை நம்ம வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்கிறவங்க அதுதான் அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அலர்ஜி மீன்ஸ் altered, urge means reaction. So an altered reaction, so an overactiveness of the immune system. So allergy is a form of overactive immune response. So how it is mediated? It is mediated by the IgE and the mast cells. So IgE படிச்சிருக்கீங்க, immunoglobulin. There are different types of immunoglobulin. In that one of the type is the IgE epsilon, that is
immunoglobulin epsilon that is involved in the allergic reaction, and mast cells. So mast cells, they are type of cells that are present in the connective tissues. நம்மளுடைய connective tissuesல இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து எதிராக ஒரு ஃபாரின் பேத்தோஜன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலோ ஒரு இன்ஜுரி வந்தாலோ இந்த மாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து அதிகமான அளவில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாஸ்ட் செல்ஸ் என்ன கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா they will be releasing the chemicals like the histamine and the serotonin. So that is allergy. So if they ask allergy, you can write allergy is a form of overactive immune response that is mediated by the IgE and mast cells. So that is one important to mark. So what are the symptoms of allergy? So allergy vanda eppadi irukum appadina they'll be having sneezing, watery eyes, running nose, and then they'll be finding difficulty in breathing. So that is the symptom for allergy. So next we'll move on to the examples of allergy. So the examples for allergy are hay fever and asthma. So what is hay fever? Hay fever என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா a type of allergy. அது வந்து we can call it also as allergic rhinitis. So hay fever வந்து allergic rhinitis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what are the symptoms for it is they'll be having cold like symptoms தான் இருக்கும். But common cold is caused by virus. But this is not caused by virus, it is an allergic reaction. So they'll be having the sneezing, coughing, running nose, itching இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து they'll be finding difficulty in breathing. So you all know asthma வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கோல்டு climate வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா they'll be getting the wheezing problem. அப்படியே வந்து மூச்சு இறைக்கும். அது அப்படியே மூச்சு இறைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே மூச்சு விடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் வரும். அதே மாதிரி they'll be having the ஸ்பூட்டம் வந்து ரொம்ப அப்படியே டைட்டனிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் they'll be having cough, cold, and then அவங்க வந்து அப்படியே இருமும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செஸ்ட் பெயின் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அலர்ஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு வாட் இஸ் அன் அலர்ஜன். ஸோ நமக்கு ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை காஸ் பண்ணுற ஒரு antigen வந்து we can say it as an allergen. So an antigen that causes the allergic reaction, we can say it as an allergen. So what are the substances that causes a overactive immune response? So சில substances நமக்கு overactive immune response cause பண்ணுது அப்படின்னா அதையும் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம allergens சொல்லலாம். So example is dust, pollens. So some proteins in the insect venom. So சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டு, ஸோ சில கெமிக்கல் அதுக்கெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா they'll be getting allergic. So they are எந்த ஆன்டிஜன் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை காஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து நம்ம அலர்ஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் திஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டு மார்க் இஸ் த அனாஃபைலாக்சிஸ். ஸோ அனாஃபைலாக்சிஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமீடியட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன். ஸோ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன், ஸோ அலர்ஜினாவே ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன். ஸோ அது வந்து ரொம்ப இமீடியட்டாக வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈவன் டெத் வரைக்கும் கூட கொண்டு போகும். அந்த மாதிரி ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அனாஃபைலாக்சிஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலின். ஸோ பென்சிலின் வந்து இப்போ we are not using. ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஒத்துக்குதா அப்படின்றத பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா சிலர் சம் ஆர் அலர்ஜிக் டு பென்சிலின். ஸோ அது அந்த அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடனே என்ன ஆகும், அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாமல் போட்டாங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபிட்ஸ் மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கான ஆப்போசிட் ஆன்டிடோட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் the such reactions we say it as the anaphylaxis. So anaphylaxis is a sudden, systematic, severe and immediate hypersensitivity reaction that occurs due to the mast cell degranulation. So mast cells வந்து அங்கே மாஸ்ட் செல்ஸோட கெமிக்கல் அலாம் சிக்னல்ஸ் அது வந்து நிறைய டீக்ரானுலேட் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டு மார்க். What is anaphylaxis? So anaphylaxis is a sudden, systematic, severe, immediate hypersensitivity reaction occurring as a result of generalized mast cell degranulation. So degranulation,
mast cell degranulation term இருக்கணும். அதே மாதிரி sudden systematic severe and immediate hypersensitivity reaction. So this is one important 2 mark. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன், பென்சிலின் இன்ஜெக்ஷனுக்கு எதிராக சிலருக்கு உண்டாகிற ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன். Now we will move on to the next topic, immunodeficiency diseases. Immunodeficiency diseases occur when our immune system does not function properly. ஸோ நம்மளுடைய எதனால் அது ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாமல் போகலாம் அப்படின்னா, மேபி டியூ டு த ஜெனட்டிக் டெவலப்மெண்ட் அப்போயே நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக ஜெனரேட் ஆக முடியாமல் போயிருக்கலாம். இல்லை ஆஃப்டர் த பர்த்துக்கு அப்புறம் மேபி டியூ டு எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஆர் டேக்கிங் இம்யூனோசப்ரெசிவ் ட்ரக்ஸ். Next, by any infection, we may get the immunodeficiency diseases. So this immunodeficiency may be resulting due to the failure of one or more components of the immune system. So நம்மளுடைய immune systemல உள்ள T cells, B cells அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு சின்ன mast cells அது செக்ரீட் பண்ணுற histamine, serotonin இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காம்போனன்ட் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறதுனால we may get the immunodeficiency. So the immunodeficiency are of two types. One is the primary immune deficiency that is caused by the genetic development defects. So secondary immune deficiency is caused by radiation, immunosuppressive drugs and also infections. So in this we are going to study about the immunodeficiency disease AIDS. AIDS is the acronym for acquired immunodeficiency syndrome. So the causative, it is caused by HIV, that is human immunodeficiency virus. So how this virus infects us? So this virus selectively infect the helper T cells. So in the helper T cells enga padichirkom, there are two types of cells, T cells and the B cells. Lymphocytes are of two types. அதில் பார்த்தீங்கன்னா T cells என்ன பண்ணோம், helper cells, killer cells அப்படின்னு killer T cellsனு இருக்கும். அதே மாதிரி B cells antibodies ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த helper T cells-ஐ இது செலக்டிவாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ட் ஆகிற ஹெல்பர்ஸ் T cells என்ன பண்ணணும்னா, இந்த B cells ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணாது. ஸோ ஆஸ் ரிசல்ட் வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த B cells ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான், அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் நம்மளால் இம்யூனாக இருக்க முடியும். ஸோ when the B cells does not produce the antibodies, what will happen, there will be the natural defense mechanism நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. as a result we get infected by the virus. So in this way only the virus infects us. So this HIV, they belong to the genus lentivirus, rhinovirus and the many different genus of virus are there. In that HIV belong to the lentivirus. Next we will move on to the structure of HIV. So this is the structure of HIV. So the structure of HIV is spherical. So it is a spherical virus. So it consists of a central core. So ஒரு central core இருக்கு, that is surrounded by a lipoprotein envelope. So ஒரு lipoprotein envelope ஆல surround ஆயிருக்கும். So the envelope has glycoproteins. So இந்த lipid envelopeல பார்த்தீங்கன்னா there will be glycoprotein spikes. So one is the G, இதுதான் இந்த சின்னதாக வந்திருக்கிறது தான் glycoprotein 41 and then the head of that glycoprotein is the glycoprotein 120. So இந்த lipoprotein layerல பார்த்தீங்கன்னா spikes of glycoprotein will be there. So that is the outer envelope of the virus. So next at the core, in the core there will be two large single-stranded RNA. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா there will be two single-stranded RNA. So in this RNA there will be having the enzyme reverse transcriptase. So இந்த RNA-வோட அட்டாச் பண்ண மாதிரி என்ன இருக்கும்னா reverse transcriptase enzyme இருக்கும். அந்த என்சைமோட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா protease, ribonuclease அதுவும் இதில் RNA-வோட அட்டாச் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கோர், so the core of the RNA is again covered by a capsid that is made up of protein. So protein capsid ஆல cover ஆயிருக்கும். So this is the
protein capsid. So again this protein capsid is covered by a matrix made up of proteins. So இந்த capsid proteins cover பண்ண மாதிரி ஒரு matrix protein layerும் இருக்கும். So this layer, that is the matrix protein layer. So this is the structure of the virus. So then same thing I have given as notes. You can read that. We'll go to that. So as we saw in the picture, the structure of HIV is spherical. It contains a dense core that is surrounded by a lipoprotein envelope. So the lipoprotein envelope has the glycoprotein spikes. So that is glycoprotein 41 and glycoprotein 120. At the core, in the center core, there are two large single-stranded RNA. So this may be asked as one mark. So it contains two single-stranded RNA, double-stranded RNA, single-stranded DNA, like that they may give the options and ask you. So it contains two large single-stranded RNA. So attached to this RNA we have the molecules of reverse transcriptase and also enzymes like the protease and the ribonuclease. The core is covered by a capsid that is made up of proteins. So the covering that protein capsid, we have a layer that is the matrix protein layer. So we'll move on to the routes of transmission in the next class. So this structure of HIV with diagram is one important question. So learn all this. Read your daily lessons and post your answers. Write home test of all these question answers and post your answers immediately. I am not getting response from boys. Boys, you are very irresponsible, I should say. Be responsible and be good children and read your daily lesson and post your answers. Thank you, children.